particles which was further detected in soil samples can be called as another reason for the origin of Anthropocene. And the last theory is regarding the great acceleration, which denotes a dramatic increase in human activity which affected planet. So after the Second World War, by the time of 1950, more and more areas of information technology, communication technology started prospering, and that resulted in the great acceleration, which is called as the dramatic increase in human activity which affected planet. So that can also be traced as the origin of Anthropocene. So these are the three major theories known behind the origin of Anthropocene. Now there is a body called IUGS. What is IUGS? It is the international, its full form is International Union of Geological Sciences, which is the international organization that names and defines epochs. So various epochs are named as well as explained by this body called IUGS, International Union of Geological Sciences. And Anthropocene is not formally adopted as an epoch by IUGS. ഭൂമിയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ IUGS കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഹോളോസീൻ എന്നാണ്. വൈ ഈസ് Anthropocene not recognized as formally recognized as a geological epoch? The reason is IUGS needs to get evidence whether the change in the earth system by humans is reflected in rock strata or not. So we had already seen that geological timescale is defined based on or is found out based on the evidence in the rock strata, in the layers of rocks, in the fossils found in these layers. So the change brought by human beings, whether it is reflected in rock strata or not, is not yet fully accepted. And that is why, because of this lack of evidence, IUGS has not yet approved Anthropocene as a geological epoch. Now moving on to the literary representations of the Anthropocene. So in this module, you will see how the age of Anthropocene has its importance in various representations. So whatever movement comes, whichever concepts come, you can see it finds all these concepts, all these notions find their ways in various forms, various art forms like painting, then literature, films, music, critical thinking, whatever it is, all these notions have their own places, their own positions, their own postures in these various scenario. And here Anthropocene also has its own representation in the form of literature. Let's see what all representations in the literary forms have Anthropocene as well as the various geological timescales acquired. Now regarding the feature of Anthropocene fictions. So when we are discussing literary representations, definitely we come across various genres, and the first one being discussed is fiction. And of course there will be, I don't think many such poems come, mainly it is in the form of prose. So a feature of Anthropocene, ഈ Anthropocene അത് ഭൂമിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, ജിയോളജിക്കൽ ഇപ്പോക്ക്, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനപ്പുറം ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഭൂമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദി എൻറ്റയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് ഈസ് അറ്റ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. And due to the selfishness of human beings, due to the avarice of human beings, they put their own lives at stake. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആന്ത്രോപോസീൻ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ഹിയർ അറ്റ് ദി ഔട്ട്സെറ്റ് വിൽ സീ വാട്ട് ആന്ത്രോപോസീൻ ഫിക്ഷൻസ് depict. So one of the features of Anthropocene fictions is scaling. What is scaling? You know, in the traditional narratives, we are most familiar with narratives traditionally, which has adhered to a spatio-temporal uniformity. That is, when you read a novel, when you read an essay, it has a spatial unity, it has a temporal unity, it has a linear pattern to follow.
But what happens in Anthropocene fictions? There is a feature, there is a process called scaling. That is, narratives depicting a shift from human time to geological deep time. So, in most of the traditional narratives, traditional novels or short stories, we can see the depiction of human time. But in Anthropocene fictions, we have witnessed the shift from human time to geological deep time. That is, stories of individuals to the planet, a moment in time to the rolling depths of geological time. അതായത് നമ്മൾ ഈ ആന്ത്രപ്പസീൻ ഫിക്ഷൻസ്, ആന്ത്രപ്പസീനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, ആന്ത്രപ്പസീനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോവലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ലീനിയർ പാറ്റേണിലായിരിക്കില്ല ടൈം പോകുന്നത്, ക്രൊണോളജിക്കൽ പാറ്റേണിലായിരിക്കില്ല ടൈം പോകുന്നത്. റാദർ ഇറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ദ പ്ലാനറ്റ്. സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കഥ പറയുന്നിടത്തുനിന്ന് അത് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകും. പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കഥ പറയാം, എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഥ പറയാം. എ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ടൈം ടു ദ റോളിംഗ് ഡെപ്സ് ഓഫ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം. ടൈം ട്രാവലിംഗ്, സയൻസ് ഫിക്ഷനിലേക്ക് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ടു ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നാരറ്റീവ്സ്. എ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ടൈം ടു ദ റോളിംഗ് ഡെപ്സ് ഓഫ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം. Whereas the existing narratives contain narrative trajectories operating on human scale, curtailed temporally, spatially and existentially. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നോവൽസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? They have trajectories, the paths of narratives operating on human scale. നമ്മളുടെ സ്കെയിലാണ്. In the sense, human scale curtailed temporally. That is, most of the such types of fictions, most of these fictions carry out stories covering one human life. And at times beyond 2 or 3 generations. മിക്കവാറും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം, ഹീറോസിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുകയാണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ് മിക്ക കഥകളും. ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തലമുറ, മൂന്നാമത്തെ തലമുറയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കാം. സോ സംടൈംസ് ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 2 or 3 generations, and most often it is depicting only one generation. That is why it is called as curtailed temporally. Now spatially is നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് curtailing spatially, that is it is specified to one location at a particular moment. And also existentially, that is the meanings is understood in human terms. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കഥയുടെ ഇൻസിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, എവറിഥിങ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ടേംസ്. The meaning is interpreted according to human logic. But if certain things happen beyond the logic, beyond our justification, then that can be counted as something extraordinary, something beyond human. And these are the features of what Anthropocene fictions. And Anthropocene challenges to think beyond these perspectives, that is to think beyond the human. So in Anthropocene fictions we can see thinking beyond these perspectives, that is the temporal, spatial and existential aspects, that is to think beyond the human scale. And there is an ambiguity to this idea of Anthropocene. So all these are being dealt under literary representations of the Anthropocene. അപ്പോൾ Anthropocene സബ്ജക്ട്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സിൽ, അത് നോവൽസ് ആവാം, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആവാം, ജനറലി ഫിക്ഷൻ ടൈപ്സിലുള്ള വർക്ക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നാരറ്റീവ്സ് ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ടൈം ടു ജിയോളജിക്കൽ ഡീപ്പ് ടൈം. ജിയോളജിക്കൽ ഡീപ്പ് ടൈമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് എന്തൊക്കെ? there is no curtailment of temporal, spatial as well as existential aspects. Temporal, spatial and existential aspects തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈമാണ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം. ആൻഡ് such novels, such fictions, anthropological fictions mainly carry out this geological or mainly use this geological time. And another feature is ambiguity in the idea of Anthropocene. Why is it ambiguous? Why is this term Anthropocene ambiguous in itself? Because on one hand we can see the culmination of anthropocentric attitudes as the human dominated geological epoch. So here comes the importance of Renaissance humanism. In Renaissance humanism, we had already seen that human beings are placed at the center of the universe and they are given ultimate independence to think freely, to walk freely, to eat freely, to write freely, whatever wish they have the complete freedom to dominate the earth. So slowly they started dominating the earth, and that superiority of human beings has culminated in this age of Anthropocene, because human beings have dominated the
atmosphere, the environment, the earth in such a way that they have even changed to geological agents affecting the very nature of earth. So that is why, on one hand, this Anthropocene can be seen as a culmination of anthropocentric attitudes as the human dominated geological epoch. On the other, it's an epoch that entails the